أول مبدأ يعني استفدته بنكرره دائما هو عدم التعميم. الآية القرآنية تقول: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، وفي الآخر وأولئك هم الصالحون. والحقيقة رأيت أنا كثير أمثلة لكلمة ليسوا سواء، سواء مايكل راتنر، باربرا، الأهل اللي بنتهم راحت فلسطين بس علشان تدافع عن حقوق الفلسطينيين. رأينا أمثلة كثير لأمريكان عايشين بمبادئ إسلامية. فيا ريت انه لما نتعامل مع غير مسلم لا ننظر اليه فورا انه كافر وانه فاسق وانه لا. اولا نحسن النية، وقد يكون مؤيد للاسلام والمسلمين، قضية المسلمين. شيء ثاني لاحظته شيء ايجابي في الشعب الامريكي، انه له هدف. من الامور اللي بعض الناس يمكن ياخذوها علينا انه احنا قد يقولوا انه احنا متحيزين لامريكا وانه فقط ركزنا على الجوانب الايجابية، وهذا صحيح. احنا في اغلب البرنامج ركزنا على الجوانب الايجابيه في امريكا، لكن هذا السبب انه حاليا كل الاعلام العربي وكل البرامج اللي في الاعلام العربي مركزه على الجوانب السلبيه، فالعرب جدهم عارفين كل السلبيات عن امريكا وكل الاشياء السيئه اللي حاصله في امريكا. فحبينا نوازن العمليه ونوري الاشياء اللي الاعلام العربي غفل عنها في امريكا. يعني احنا لما ذكرنا في المنتدى انه حنسوي برنامج في أمريكا عن حياة المسلمين، كانت بعض التعليقات إنه إيش حتسوي شيء جديد؟ كل الناس عارفة إنه المسلمين بيعانوا في أمريكا. فكان الرد إنه لا، إحنا نبغى نوري إنه مو كل المسلمين بيعانوا في أمريكا، كثير من المسلمين عايشين في أمريكا حياة أفضل من كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية والعربية، وهذا الأمر الإعلام العربي ما بركز عليه وحبينا نركز عليه. من الأشياء كمان اللي استفدت فيها في الرحلة مبدأ الرحمة وحب هداية الغير. كان مستحيل أتوقع أنه أقابل إسرائيلي حارب في حرب 67 وقتل مسلمين وفلسطينيين أنه يسلم. فهذا فتح يعني آفاق لي أنه أي إنسان ممكن إذا ربنا شاء أنه يهديه ممكن يهديه. فأتمنى أنه نبدأ يعني ندعو الناس للهداية قبل أن ندعو الناس أنه يدمروا ويقتلوا. الرحلة تقريبا خلاص قربت تنتهي، يعني صار لنا تقريبا 3 أسابيع، فاضل لنا يمكن 4 أيام بتخلص. في الأول كنت صراحة مستعجل أبغاها تعدي بسرعة. دحين لما قربت تنتهي الواحد بدأ يحس إنه حيشتاق للشيخ حمزة ويشتاق للأشياء اللي مر فيها، فشوية بدأ يتأثر يعني. تعلمت صراحة ولاحظت أشياء كثير يعني في الرحلة هذه. من أهم الأشياء كانت موضوع التعميم. للأسف احنا بنعمم الغرب كله كأنه الغرب كافر، بنعمم انه الغرب دائما هدفه الفتك والنيل بالاسلام، ولو انه جينا شفنا ناس وغير مسلمين بيساعدوا الاسلام وبيساعدوا المسلمين. بنعمم ونقول دائما الغرب فاسد وعندهم صياعه وعندهم انحلال وعندهم فسق وعندهم يعني عندهم صدق، عندهم الامانه، عندهم الاجتهاد في العمل، عندهم الابداع، عندهم الاخلاص، عندهم يعني حقوق الانسان. يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي احنا أعتقد نعاني منها في الدول العربية. هنا عندهم حقوق الإنسان وبيعاملوا الإنسان لكونه إنسان، ما بيعاملوه لكونه جنسية أو لكونه ديانة معينة أو لون معين. فهذه أشياء كلها إيجابية موجودة عندهم. احنا محتاجين المسلمين نطل عليها بنظرة شوية فيها شمولية أكثر من كونه نخصص إنه هذا من الغرب ولا هذا غير الغرب. وفي كثير عندنا أجانب وعايشين في بلدنا ومحتاجين نبتدي نتقرب فيه ونفهمهم ونتقرب يعني نتقرب لهم ونفهمهم أكثر من الآن يعني. فهذه واحدة من الأشياء اللي حكيت تعميم. أنا كنت شخصيا دائما بعمم خلاص الغرب أو أمريكا أو أوروبا أو الجنسية معينة يعني. محتاج إنه ابتدي لما أتكلم عنها وابتدي أتكلم بتفصيل أكثر وابتدي أعرف بالضبط إيش هي الفئة اللي إحنا بنتكلم عليها بدل أتكلم على الغرب بصفة عامة يعني. من الأشياء الثانية كمان اللي برضو يعني عرفتها في الرحلة هذه هي حكاية إنه المسلمين في أمريكا
اخذين وضعهم. يعني التصور عندنا انه والله المسلمين في امريكا مضطهدين والاسلام في امريكا نو يعني قد يكون في مشاكل، ما حنقول ما في مشاكل، ولكن المسلمين بصفه عامه اخذين وضعهم يمكن احسن من الدول العربيه. يعني نجي نلاقي 35 الف واحد مسلم يجتمعوا في مكان واحد في إسنا، اعتقد هذه يعني لوحدها تعمل بارادايم شيفت زي ما يقول، او تحول منظوري كيف انه المسلمين هنا اخذين وضعهم وقدروا يجتمعوا وتكلموا، يمكن هاجموا حتى الحكومه. يعني فاخذين وضعهم بيتكلموا وبيقولوا اللي يبغوه. الشيء الثاني كمان انه المسلمين في امريكا، يعني اذا نيجي نطلع على المسلمين في العالم، المسلمين اللي في امريكا يمثلوا اكبر دخل للفرد اكثر من اي مسلم في اي مكان ثاني. فهذا برضه ظاهره يعني ممتازه. ففي المسلمين في امريكا يعني هنا ليهم وضع معين. والاشياء كمان الثانيه اللي لاحظتها حتى كان في الكونفنشن في إسنا سماحه هذا الدين. يعني لقينا في الدعاة، ولقينا في العلماء، ولقينا فيه حتى مصمم ازياء، ولقينا فيه المنشدين والمغنيين، ولقينا فيه الفكاهه. في الدين الاسلامي في دي كل دي الاشياء. احنا ليش بنضيق على نفسنا وما عندنا عارف حكايه الفكاهه والضحك هذه نهاجمها؟ لو جاء احد مثلا يبغى يغني ولا نشيد نهاجمه، لا ليش تطلع مغني ولا ليش تعمل؟ فالدين فيه سماحيه. يعني احنا بننظر للدين اللي هو الدين الكلتشر او اللي هو الدين التراثي. في اشياء دين العادات والتقاليد، يعني في اشياء كثير بتحصل للعادات والتقاليد واحنا بنعملها باسم الدين. الشيء الاخير واللي في نظري هو الطامه الكبرى، انه احنا في العالم العربي يعني في حاله من النوم العميق والثبات العميق. يعني محتاجين نصحى، محتاجين نفوق. يعني لما جيت شفت هنا المسلمين ايش بيسووا، يعني صدمت في وضعنا احنا في العالم العربي. يعني انا ما ابغى احد يجي يقول والله قسوه قالوا ان احنا العالم العربي كله عندنا نايمين ولا ما بنسوي. لا، في بعض النماذج المشرفه، لكن لما اجي اطل 2 ولا 3 ولا حتى 100 من الالوف ولا الملايين اللي موجوده تعتبر مصيبه. يعني عندنا حاله من الكسل، حاله من الاستهتار، حاله من الاحباط، حاله من مشي حالك. يعني عارف اللي هو خلاص مشي حالك، يعني ايش حيصير؟ انا اللي حغير العالم. فهذا للاسف يعني ولقيتها كثير، وبالذات المشكله المنتشره بين الشباب. يعني تتكلم مع شباب يقول لك انا ايش حاعمل؟ انا ايش اقدر اسوي؟ انا ظروفي، انا وضع الحكومه. فحاله الاحباط هذه وحاله اللي احنا فيها يعني محتاجين نشتغل عليها، محتاجين نصلح من نفسنا، لانه مو هو ده الدين. الدكتور طارق يعني لما في واحده من المرات اللي كنا معاه كان شرح لنا هي عوامل النهضه، انه كيف نقدر نرتقي ونحسن من نفسنا. وكثير من الشباب بيسالوني طب كيف نقدر نحسن من نفسنا؟ ايش نقدر نسوي؟ فزي ما الدكتور طارق كان قال، كان حط 4 نقاط. النقطه الاولى كانت انه نبدع في شيء. يعني الشيء الثاني كان برضه قال انه عمليه العمل الجماعي. الشيء الثالث كمان هو فكره العمل التطوعي. الشيء الاخير اللي كان قاله الدكتور طارق السودان هو اليقين التام بانه الله هو اللي حيساعدنا في اي حاجه، فما هو من نفسنا لكن من ربنا. اذا ممكن انا اضيف نقطه كمان، هي موضوع القراءه. يعني هنا بالفعل لقينا انه الناس كلها بتقرا، الناس كلها مثقفين وعارف ايش حاصل حوالينا. للاسف احنا عندنا عشان ما بنقرا، ما احنا عارفين حتى التاريخ ما بنقراه صح. فلو نبدا برضو موضوع القراءه عشان يكون عندنا نوسع افاقنا ونعرف بالضبط ايش اللي صاير حوالينا، ونقدر باذن الله لو نهضنا كامه نكون مهيئين ان احنا نقود العالم هذا كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تن تن تن. Alhamdulillah. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nabiyina. Wa alaikum salam. Part of, unfortunately, we don't have Ahmed or Qaswara here because they usually like to ask questions. But coming to Zaytuna, we're happy to show what the work that you've been doing, because a lot of people, I mean, one of the things that happens to me is I get a lot of credit and a lot more than I deserve. And I'm not just saying that. You've done an immense amount of work. The tapes that you've been working on and producing with Alhambra Productions, and also just support, you know, for the work that I've been doing. How is it you became Muslim? I mean,
What was Yeah, the well, main- I think you were the reason that, you were the person that introduced me to Islam. You remember our teacher, Barrett Kalmbach? We had Right. studied together. Yeah, we were We studying studied philosophy and, in college together. yeah, and you came home one day and you said you'd met some Muslims and you thought that maybe this might be the Thing I was looking the for. right path to take. And I remember you asked me what I thought about it, and you weren't sure. And I said, Hamza, if it's not the right thing, you can always come back. But if it is and you don't go, then you'll have missed out on it. And I gave you one condition, that if it was right, you had to come back and get me. Okay. This is, by the way, my younger brother, Troy Hansen. Now, I mean, obviously, we were very close growing up. And when I became Muslim, I was 18. And I was with Nabila. We were in our first year there at the college down in Ventura. And then I left, and we didn't really, for a while, we didn't have communication that I would have liked. I was in the Middle East and in North and West Africa later on. But probably the last 15 years, I think we spent quite a bit of time together. And how has it been for you, just with Nabil and I in Islam? Well, going back to that time when you first converted to Islam, it was obviously very confusing for me. Growing up as your younger brother, you were, I don't know how much you remember this, but for me it's very vivid, but you were really kind of the hero of not only me, but all of my friends. I think everybody was a little jealous that I had such a great older brother who seemed to be cut from a very different cloth from anybody that we knew. So it was kind of heartbreaking in a way to suddenly have you disappear. And I'm not quite sure, how I processed that younger. I think for a while there was obviously some pain, and it was very hard losing you as an older brother. But then as I became an adult and as you came back, really a different person, much more serious. I think, as we developed a relationship older, for me, I realized that it was the best thing that you could have done. And since then, I absolutely treasure you as a brother. And one of the things that I was saying, and Kathleen actually said, that one of the things that our mother did was she really instilled in all of us a commitment to social consciousness, and that we had to do something. You couldn't just sit back and watch wrongs happen. You had to, and she's always lived. I mean, wouldn't you say that was just one of the real lessons of our childhood, was seeing somebody who was totally committed to her principles and lived them and really instilled them in her children. Mm-hmm. And she was also extremely compassionate. So I think also she passed on that sense of feeling for other people. Well, it wasn't just out there. It's, we felt it ourselves. Mom feels everybody's injustice. She feels as if it's her own. Right. And well, I was saying when she read about or heard on the news about Abu Ghraib, Kathleen was with her, and she told me she almost passed out. No, she had to take some homeopathic medication. Yeah, she took some medication because she was so sick. Yeah. So that was. I was just going to say, she's one of those rare people that actually practices what she preaches. That's what and I felt. It's, you don't run into those kind of people. Well, she's also, she doesn't talk a lot. She's not a big talker. Mm-hmm. She's never out there preaching. She literally does it. She does it and sets the example. And I think she set an example for all of us. And I think that's one thing that all of us as siblings share. I mean, I'm proud to say that out of my others, all my 6 brothers and sisters, all have that commitment to those things that I feel, and I think Nabil would agree, Islam really enhanced. I mean, one of the verses in the Quran that really strikes me is that it says about people
who were Christians and Jews before. When they become Muslim, it says, وَإِنَّ كُنَّ مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. We were Muslims before we heard this revelation. You know, before the Quran, we were actually Muslims. Right. In other words, the idea that Islam is submission to the will of God, that's what we were trying to do. We were somehow trying to understand what the will of God is and then act accordingly. Right. And so I just felt like, you know, what Islam did for me is it clarified a lot of things, but it also really just enhanced, you know, a lot of the principles that we had been taught already before Islam. And I think you've commented on that, of all the similarities that you've seen. Well, certainly with Mom, I mean, the way she's lived her life, when I think back on it, every major event, every social revolution that we've had in the last 40 years, she's always been at the vanguard. She was ahead of the crowd. Ahead of the crowd. It's true with civil rights. The civil rights. And then the environmental movement. Anti-war movement in Vietnam. You know, we had biodegradable products long before they were mass that was marketed. ever popular. And she had, well, Mariah was out on, you know, in the neighborhood selling the products as her own form of activism, trying to get other people in the neighborhood to use biodegradable products that weren't harmful to the environment. That was in the 60s. Right. Yeah, before it was popular. It's true. And now she's out there marching against the war in Iraq. She's still marching. In her 80s. Yeah.